maya ni maria tukuhariririe Inoro hwaini. Mawakiri ya Odinga kuonania uria maugite ni makinya maria matigirwo ni aria mathogire githurano ng'enda-ini. Raila na Karua kwira igoti ati murutire wa wira wa Wafula Chebukati ni wakoigio terwo. Ithabu ria guturanira kura ritiraingira na kiwatho kuheana muhotani na riu Raila akiuga githurano gicokerwo. Acindithania igoti itogeru ni mathiete kuharĩria riboti ciao niguo kuheana itua Jumatatu. Nigatho cia mwanya muno makiria oro hari ugikorwo wiroreire no ni ceceni ya Inoro TV share tewega thaa imwe mathaa ma hwaini mathaa ma kumenyithia maria tukuhaririirie mtori witu na njira ya shiko ni wagari wa Macharia ni njira Ken wa Kra. Raila Odinga na Martha Wangari wa Karua moreti igoti rikuithie muikariri gite wa IBC Wafula Chebukati murigo wa guthogwo kwa maumirira ma githurano kia mweri muhituku makiuga murutire wake wa wira wari wa koigi uterwo na nikio githurano gitakinyanirie ikiro kiwatho. Murugamo uyu nyitetwo baru ni athitangani age ataratu aria matataire commission ana IBC aria meheririe makiuga neo jorwa cia githurano kiu riri IBC Chebukati na President Muthure William Ruto maugite Chebukati arutire wira uria ahetwo negatifa na akiuruta kiwatho. Mwariki witu Haron Njoroge wa Mainani uratuigurira kujoge kina ripoti ino. Igoti tugiru rikirikia guthikiriria cira wa githurano gia president gia tariki 9 mweri ucio urathirire. Kiuria kia njatukano commission-ini ya ithurano ni kimwe kia maria igoti ritariirio na njira nene. Igoti rikiurio rihocie itua riario haha taking us into anything else. Chairman wa IEBC Wafula Chebukati, commission iyo hamwe na President Muthure William Ruto makinyiriria ati gatiba niyo ithukiire Chebukati hinya wa kurugamirira githurano na niwe njorua ya githurano kia mwaka uyu ni kurugama na ucamba na makomishona acia giatandatu a IEBC mari rungu rwake kiwatho. This commission, the Electoral Commission, the chairman has executive authority, because this is one of the very few commissions where the commissioners themselves do some actual work. Nothing can be further from the truth. We all saw it. We all saw the commissioners interacting with the results, interacting with the verification and tallying process. We all saw them announcing these results. We cannot unsee what we saw. The question that this court ought to ask itself is whether the working away of 4 commissioners at the tail end of a process which they have admitted was complete, except the declaration, can veto the sovereign will of the people of Kenya. Murugamo uyu kireganwo naguo ni athitangani mugwanja magitongorio ni Raila Odinga na Martha Karua aria maugite Chebukati arutaga wira na watho wa kuigio terwo no ti gatiba. Anyitanĩire na murugamiriri munene wa IEBC Marjan Hussein Marjan na makomishona Mboya Molu na Abdi Gulie na kuigirira mahinya atahetwo ni watho. These days football has many rules and they keep on improving. However many goals you score, if it is from an offside position, whether you're Messi or Ronaldo, it will not count. What I can now see is that these 6 commissioners are supposed to be flower girls and page boys at a wedding, with the chairman being the bride or the bridegroom, as the case may be. That surely was not the intention of the Constitution. The chairman is an eminent lawyer, qualified to be Supreme Court judge.
it is extremely unlikely he did not understand what Maina Kiai had told him. And the only reason he would then have proceeded in the manner that Veronica Nduati tells us is that, to use another Kenyan phrase, mtadu, what are you going to do about it? That is the only reason one can find for what he did. In my opinion, if there is any heroics that we should be applauding, all of us, is the 4 commissioners who are courageous for their courage, that they came out and said there is a problem. If IEBC does not hold itself accountable to anyone, then who should trust them? Can we even trust the processes under which they have taken through this country? I bet not. Ona makomishona Juliana Cherera, Irene Masit, Francis Waderi na Justus Nyang'aya, makomishona ana aria mehahurire na IEBC hĩndĩ ya kwanĩrĩrwo kwa maumirĩra, maugĩte atĩ makoretwo magĩtetia mũrutĩre wa wĩra wa Chebukati, no makiuga matikwĩyeheria mĩbango ya gĩthurano ĩgĩthiĩ na mbere, matigaikie bũrũri gĩthagathago-inĩ gĩa gĩthurano. The only thing that they would do is that they would be given results sporadically at the absolute discretion of the chairman to read, which they did, sometimes with embarrassing consequences, as were explained by Paul Mwangi in the morning. The 3 commissioners, that's Juliana Cherere, Justus Nyang'aya, and Francis Wanderi, says as follows, addressing the chairman. We are specifically addressing your direct role in blocking our participation in corporate decisions making on the area of policy and oversight in the context of staff deployment. When you look at the replying affidavits of these 4 commissioners, all say the same thing. That public display was stopped by the chairperson, and they requested him to resume the display of the results, and he declined. When an alligator comes out of the water and tells you that the crocodile is sick, do you doubt him? When the commissioners come out and tell you that our processes are opaque, our processes are not as per the Constitution, do you doubt them? Miahu ino ikihoka ati ni iguithĩtie acirithania acio 7 a igoti itũgĩru na njĩra ĩgwete wa gweterera nĩ kuona itua rĩa igoti rĩgĩtuithanio kana gĩthurano nĩ kĩarũmĩrĩire watho kana aca. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina. Mawakiri Raila Odinga nimonanĩtie ũira ũrĩa kũringana nao raia wa Venezuela Jose Camargo ahũthĩrire mĩtambo ya IEBC gũcenjia maumĩrĩra ma gĩthurano gĩa president. Mawakiri monanĩtie makinya marĩa Camargo atigire mĩtambo-inĩ ya IEBC marĩa matũmĩte makararie commission ĩyo ĩrĩa yugĩte aruti a wĩra a kambuni ya Smartmatic matiarĩ na rũtha rwa kũingĩra mĩtambo-inĩ ĩno mũthenya wa gĩthurano. IEBC nĩcũngĩrĩirio kũneana form 34A igoti-inĩ nĩguo acirithania mamihananie na ĩrĩa ĩrĩ mĩtambo-inĩ kuonania gũtirĩ handũ yahutanirio nayo na maumĩrĩra mayo matiacenjirio. Gathoni wa Jehia N14 ĩno. Muthenya wa gatatu wa cikaro cia igoti itũgĩru cia gũthikĩrĩria cira wa gũtetea moimĩrĩra ma gĩturwa gĩa president otigĩirwo mawakiri gũcokia ciũria iria ciumanĩte na thikũ igĩrĩ cia gũthikĩrĩria mwena wa thitango na wa thitangwo. Mbere ya acirithania 7 a igoti itũgĩru, mawakiri a mwena wa thitangani na thitango magĩte na njokanĩrio ya wĩira wa kuonania ũrĩa mĩtambo ya IEBC yahũthĩrirwo kũhutania na moimĩrĩra ma gĩthurano kĩa mweri mũhĩtũku, thĩna ũrĩa ũtũmĩte makorwo igoti-inĩ. Or the complaint that we raised happened. Wakiri wa Raila Odinga Julie Soweto atwarĩte igoti mĩtambo-inĩ ya IEBC kũrĩa form 34A irĩ na kũgerera mũhiano wa fomu ĩmwe akoni igoti ũrĩa arĩa mahutanirie na moimĩrĩra ma gĩthurano kĩa gĩturwa gĩa president matigire maroro ma wĩra wao mĩtambo-inĩ ĩno. We were told the foreigners left before the 8th of August. We were told they did not even have access to maintain the server. This is on the 9th of August, and at the top left-hand corner there is the name of one of the Venezuelans, Jose Camargo. This is the person who decided the president-elect of the country. Jose Camargo is one of the Venezuelans
that was arrested at the airport with charges of coming to interfere with the elections. If you notice on the 34A, the UDA agent, the second agent, signed the form on the 7th of August 2022, before the election. Well, I thought the point you were making was that the second one signed before the election, as though the first one, if I could just finish, as though the first one had signed on a different date. No, our point is, and has always been, these forms may have been manufactured elsewhere, before, well after voting. IEBC eteteire na wira wa Form 34A ya iratathi iria iraringana na iria Soweto onanĩtio igoti-inĩ gũkũ ĩkĩhũthĩra mawakiri ayo magĩtongorio nĩ Mahat Somane kuonania kĩrĩa maugĩte nĩ maheni marĩa marahũthĩrwo nĩ athitangani kuonania cira wao ũrĩ na ũritũ. I want to produce the Form 34A, the original Form 34A, and I want to inform the court that the name Jose Camargo on that form is an overlay. The register of the QR code was printed by Smartmatic International, and it was printed in the name of Jose Camargo. The trajectory which he is taking, without a witness to tell us the kind of information he's going to give us, is going to put the court in a very difficult position. When we now invite you to look at the original and to make the argument that my learned friend is about to make, that there is a deliberate misrepresentation of what the original document looked like. So we are treated to this attempt to block that fact from the court. And indeed, they are entitled to respond to them. So please, if you can just respond without taking us into anything else, just respond to those new forms, because they were not part of the ones that we have before us. We established that. We've also produced the original Form 34A. We've come with the receipt. And we're being told that you cannot produce your original 34A, that Jose Camargo was to the question that someone called Jose Camargo was interfering with the portal, it's actually not true. It's incorrect. The sensational reporting that was made was intended to convey a picture which is to the opposite of what the form now before the court conveys. Kiuria kia uria mbica ya form ya 34A iria yatumagwo na mutambo wa Kimskit kuma ceceni-inĩ ya gũikia kura nginyagia ceceni nene ya gũtara kura Bomas yagĩrĩirwo nĩ gũtambũrwo kana nĩ ĩhutanĩtie na andũ matabatie kĩhũrithanĩtie mawakiri ciongo o ũmwe na ũgĩtetera cira wao wa kuonania mĩtambo ndĩarĩ mĩkinyanĩru nayo IEBC ĩgĩtetera ũgitĩri ũrĩa mĩtambo ĩno ĩrĩ naguo. The other reason that we know there was manipulation is because the original Form 34A is a colored form that should have appeared at the National Tallying Center if transmitted in one transaction as a colored form. All the forms that are on the IEBC portal are in black and white. At what point were they altered from JPEG to PDF? About whether the Form 34C is captured in JPEG and what happens to it, I humbly want to donate a Kimskit to the court, a training one for the court to see itself. I have given a dummy form, a training Form 34A. I have also given the password. The courts can take the picture and actually see what happens. The kid takes the image, and it's on the image that actually the conversion happens on PDF. We don't do any JPEG, and there's a reason for that. In fact, if you look at it, when you are taking the image, it will ask you for the QR code, whether it is proper. It will ask you for the gray scaling, and you will see how we do it. And we do for JPEG because all your phones take JPEG. We want to differentiate our image from the ubiquitous images of JPEG. I would like to state for the record that the software for editing a PDF document is available free of charge and can be downloaded by him or the IEBC
and we would request that millions of public money not be used to do this. But Soweto athiete na mbere na kuonania uria form kuma ceceni ngurani cia gwikiria kura ciarĩ na namba ihanaine mitambo-ini ya ABC, namba iria ABC ikoretwo ikiura igoti, namba iria ABC ikoretwo ikira igoti ciagĩrĩirwo gukorwo na utiganu tondu nĩ gatagatĩ ka maũndũ marĩa maronania kũrĩa fomu ĩtũmĩirwo na kana nĩ ihutanĩtio nayo gatagatĩ-inĩ ga ceceni na Bomas. Ladies and my lords, this is the same KIMS kit transmitting or sending results, one from Mount Elgon, 1,000 kilometers away from Nyeri town. 2 hours later, how is that possible? When each KIMS kit was supposed to have, each polling station had its own unique KIMS kit, which was supposed to transmit from its own unique IP address. Because of time, I cannot demonstrate the thousands of forms that we have identified with the same issue. We admit that those schemes have the same serial number. It was an error that originated at the time of the serialization. But we want to tell the court that those schemes have different IMEI, they have different IP addresses, they have different polling stations, they have different identifiers. And we acknowledge that is an error that originated relating to those two schemes. But there are other identifiers that can identify those schemes are from our system. And we want to give that information to the court for purposes. Those schemes are on their way to this court. We will give to the registrar of the court. The rigging was executed with military precision, and given the evidence that has been availed, using expert, foreign, and I'm now using another military word, mercenaries engaged for that purpose. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia. Senior Counsel. Raila Odinga augĩte atĩ harĩ andũ ana arĩa marahũranagĩra gĩturwa gĩa president gũtirĩ mũndũ wagĩire makĩria ma nuthu ya kura iria ciaikirio na ũguo gĩthurano kĩagĩrĩire nĩ gũcokerwo handũ ha mũhotani kwanĩrĩrwo. Kũhĩtũkĩra wakiri wake Otiende Omoro, Odinga augĩte mĩtaratara ĩrĩa yothe ĩtemanĩtio igoti-inĩ nĩ commission ya ithurano na mĩhaka ya gwetha mũhotani wa kũrora kana nĩ agĩire gĩcunjĩ kĩa 50% gĩa kura na kuongerera imwe ritinaingĩrana na njĩra ĩkũhingia gĩcunjĩ gĩkĩ gĩa bata kĩa kĩwatho. Waweru wa Nyambura nĩwe wĩna ũhoro ũcio makĩria. Acirithania mũgwanja igoti tũgĩru magĩikiria kwandĩka itua rĩao, ũndũ mũnene a Kenya megũkorwo makĩrora na kinyi ũrĩa ũrĩ na ũhoti wa gũcenjia mwerekera wa gĩthurano gĩkĩ na ithurano iria cikũrũmĩrĩra cia gĩturwa gĩa president nĩ njĩra ya gwĩka mathabu kũmenya kana mũhotani nĩ agĩa makĩria ma nuthu ya kura na kũmenya nĩ andũ igana meyumĩrĩtie gũthurana. Why the many explanations? Why the kizungu mingi? It should be simple, accurate and verifiable. What we've been shown is not simple, is not accurate. This court is still left with so many questions as to the true KIMS kit log-ins, as to the true and exact turnout of voters as at 5 p.m. on the 9th of August. One figure we ought to have had was not known. How many of us voted? There is this fascination by the petitioners on turnout. We don't use turnout to determine the presidential election. I think that is the base to start with. The reason why we give turnout is a measure of transparency and integrity to know how many people pass through the kit. Commission ya ithurano na mĩhaka muthenya wa kerĩ kĩrũmanĩrĩrio igoti-inĩ itũgĩru ĩnyitĩrĩire atĩ andũ aingĩ matitaũkĩirwo nĩ njĩra ya gwĩka ithabu rĩrĩ, no Raila Odinga anyitĩrĩire atĩ ũngĩrĩka ũkĩhũthĩra mĩtaratara ĩrĩa yothe ĩrahũthĩrwo nĩ IEBC na ataaramu a mathabu gatagatĩ ka andũ ana arĩa marahũranagĩra gĩturwa gĩa president gũtirĩ wagĩire makĩria ma nuthu ya kura iria ciaikirio. By whichever permutation, none of the candidates then achieved 50% plus one. Whether you use, remove rejected votes, you add rejected votes, whatever permutation, and there are 7. It is still our position that people who come out to vote, whether their vote is counted or not, are coming out to make a stand on the issue, and whether
either due to technicality or other reason, their vote is not counted, they must be not treated as those who stayed at home. They are people who came to express an opinion on how they want to be led. To just give the court comfort that as IEBC we can account for each and every ballot. Odinga na Arunake aria maratetia moimerera toria manireirwo ni IEBC manyitirire ati hena thina na mathabu ma commission ya ithurano na nikio marenda igoti ritirĩrĩre na watho njira ya gwetha ithabu ria andu aria meyumiritie githurano-ini o giothe. Indi IEBC icokete ati mubango uyu ni urikitie kugathikwo matũ-ini ma gutetia githurano gia president ma mwaka wa 2013 na 2017 na niguo ihuthirite ihinda-inĩ rĩrĩ. Odinga no ongereire ati mawatho ma ithurano maria magararirwo matiagĩrĩire kunĩrwo ritho makĩria maria marakuruhania ũthũrimi na ũturanĩria wa maumirĩra. Indi IEBC ĩroiga atĩ gũtirĩ mathenya o mothe marĩ gĩthurano-inĩ gĩkĩ maria mangĩcenjia moimĩrĩra na njĩra nene kana mũhotani. This petition is in defense of the Constitution. Is in defense of the Constitution because there's an election that has taken place that is putting somebody in office or is attempting to put somebody in office without meeting the requirements of the Constitution. After all these muddled figures, after all these illegalities, are we going to say that let us ignore them and give a regime legitimacy to one of the players? President Muthure oritie igoti itwa-ini riario ritikariganirwo ni ngũĩ iria ciatuthũkire ceceni-inĩ nene ya gũturanĩria moimĩrĩra ya Bomas iria anyitĩrĩire ati ciatuthũrirwo ni Aruna mũng'ethanĩri wake wa hakuhĩ Raila Odinga nĩguo mũhotani ndakanĩrĩrwo. It was not possible for any form of consensus because then the follow-up question was, I think, from Justice Lenaola, why, for example, the returning officer would not have waited for an extra day, which he had, to build consensus on the 4 walk-away commissioners. It was not possible. It was very clear that the intention was to try and veto the will of the people, and therefore the chairman had to declare those results. We had a choir singing the whole night and the whole day. If there was violence as was being presented here at 3 p.m., what stopped them from announcing at night those remaining polling stations, constituencies? What stopped them from announcing those constituencies in the morning? The choir is my witness. They were singing, there was peace, and everybody saw that. Igũrũ rĩa ũguo, igoti no rĩũrĩtio rĩmũrĩke na njĩra ya mwanya honge ciothe cia nja wa commission ya ithurano iria ciathugundaga gũthoga gĩthurano, kanjũ nene ya ũtaarani wa ũgitĩri wa bũrũri iria amemba ayo na marĩ Bomas, IEBC ikiuga mathiĩte gũthoga maumĩrĩra maime President Muthure hotani. No mũnene wa watho augĩte atĩ maabitha aya marokĩrĩrwo rĩrĩ kũĩkaine marĩ wĩra-inĩ wao ũrĩa marutaga wa kũgitĩra bũrũri. These 4 went to the National Tallying Center not for any other reason, but to try to interfere with the declaration of results and thereby try to alter the sovereign will of the people of Kenya, which had already been verified and tallied in accordance with Article 138(3)(c). 4 members of the NSAC were co-opted by the bigger body. They were not there on their own account, which has led to them now being vilified for undertaking an official duty they were requested to undertake. Let politicians do politics, but let them leave professionalism to those who are engaged in various areas. In fact, since this process started, there has been a lot of vilification. Igũrũ rĩa kĩũria kĩrĩa kĩoririo nĩ mũcirithania William Ouko, kĩũria President Muthure akinyire Bomas na kana mbere ĩyo nĩ amenyete nĩwe mũhotani, William Ruto erĩte igoti atĩ ahũranĩri othe a gĩturwa gĩa president nĩ mamũkĩrĩte marũa ma kũmũria makinye moimĩrĩra makĩanĩrĩrwo, no the tiga Raila Odinga nĩ makinyire na thutha-inĩ ũcio akĩanĩrĩrwo ta mũhotani.
thutha wa kwanĩrĩrwo Ruto erire andĩki a mohoro atĩ rũcinĩ rwa mũthenya wa maumĩrĩra nĩguo nganja cia ũhotani wake cieheririo tondũ ceceni yake ya gũturanĩria maumĩrĩra ĩrĩa yaturanĩirie mathabu make maita merĩ nĩ yamuonetie nĩwe wahotanĩte. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Igoti itogeru nĩrĩamũkĩrĩte riboti ĩrĩa ĩraharagĩrĩrio kũringana na mendekithia ma igoti ĩgiĩ gũtetia maumĩrĩra ma gĩthurano gĩturwa gĩa president. Mwena wa mawakiri arĩa maratetia commission ya IBC ugĩte atĩ nĩ maimirwo mweke wa kũrora kĩrĩa kĩarĩ thĩinĩ wa server-inĩ, agũkwa IBC ĩgĩtetera atĩ ũhoro ũrĩa ũrĩ server-inĩ noguo ũrĩa rũrenda-inĩ rwao, na nĩ ũndũ wa ũguo gũtirĩ ũndũ marahithanĩrĩria. Mwandĩki witũ Mase wa Ndia wa Mũrĩithi nĩwe harĩrĩria riboti ĩno. Riboti ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩthagathagwo nĩ maobithaa ma igoti nĩ ĩtemanĩtio mbere ya acirithania mũgwanja ma igoti itũgĩru cira-inĩ wa gũtetia maumĩrĩra ma kĩthurano gĩa gĩturwa gĩa president. Wakiri Philip Murgo akĩthoma maumĩrĩra ma riboti ĩno ugĩte komishoni ya ithurano na mĩbaka nĩ ĩraregire ũboro ũrĩa ũrĩ mĩtambo-inĩ yao ũthũrimwo nĩ maobithaya. Riboti ĩno ningĩ ĩkĩonania atĩ andũ atandatũ kuma bũrũri wa Venezuela nĩ monekire mabingũrĩte server ĩno maita 180 na obo kuonania namba imwe cia mathandũkũ ma ũikia wa kura ibinda-inĩ rĩmwe nĩ ciacenjirio. The KIMS kit was not availed for scrutiny to establish the availability of the embedded scanner application that would verify the image format. So the IBC declined to avail the system documentation. When we asked, as the court had directed in its ruling, order number 1, that we get a password policy, they said no, it will infringe on the security. And that becomes extremely important in terms of knowing who had access to those servers, in terms of confirming the personal, the code or the policy on change of passwords. They refused to give that information. Mawakiri aya mathiĩte na mbere kuga IBC tiyo yarũgamagĩrĩra mĩtambo yao ya ũkinyanĩria ĩndĩ nĩ raia wa Venezuela, makiuga barĩ maita manini marĩa monire mweke wa server imwe gatagatĩ-inĩ ga server 8 iria maugĩte IBC nacio rĩtwa rĩa Jose Camargo, raia wa bũrũri ũcio rĩraikara rĩkĩyumĩragia. This has confirmed to you that at the end of this process, the only person who could answer the question where the punk was going to land was Wafula Chebukati himself. It was not the instruments that were deployed for the conduct of the election. Komishoni ya ithurano na mĩbaka mwena-inĩ wayo nĩ ĩteteire kiuga ũcabithia wa bomu makĩria ma 2 muoroto ũtiarĩ kũiya kura ta ũrĩa kũrerĩkana, ĩndĩ ciarĩ cia kũbema agenti a gĩturwa gĩa president na andĩki ma mohoro bomu iria ciarĩ na mĩbũri. Access was provided to the server, and indulge me, I read something that was noted by the registrar on page 17, supervised access. Agents were granted supervised access to the live server through an interactive session. All their concerns and questions were exhaustively answered through querying of server for logs, not by mouth, not by explanation, by their own queries to the server. Ibinda-inĩ rĩu komishoni ĩno yugĩte yatabanirie kĩthurano ta ũrĩa watho ugĩte na atĩ maumĩrĩra ma bomu 34A kuma ceceni-inĩ cia ũikia wa kura no maumĩrĩra marĩa monanagio mũtambo-inĩ wa IBC wa mũingĩ. The IEBC printed book 1 and book 2 of form 34As. When that was discovered, the IBC indicated that book 2 of 2 will not be used for purposes of reporting presidential elections. IBC ĩgĩtetera kwaga kũbeana ũboro wa KIMS kit kũrĩ maobithaa ma igoti na kũbingũra server imwe, yugĩte marĩ na server imwe tu na makaregana na ũboro atĩ nĩ kũrĩ na raia wa Venezuela arĩa mathogaga mĩtambo yao. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Mase wa Ndia wa Mũrĩithi. Gĩtĩo ndĩra kwamba kwĩhoya twambe tũmũkerwo hanini tũgĩcokereria tũkorwo tũkĩrora mangĩ maingĩ.
napatana na marafiki zangu niliosoma nao.